Hello. Hello. Wow. Okay. Sorry, sama la haba Wow. pala la. Wow, loolu laa gis kay. Ma ne ko ne, Why man bigger moom bro? yeah, it's all right. Am naa gars yi ñu ngi fi. Su ko defee ñu ngi jégalu ci loolu. Waaw li ma doon wax rek mooy ci ponk yi ñu waxtaane su ko defee ñu tàmbali ak mbiri police bi rek njiitali police bi Sidi Maxtar Mhm. Touré génn na bu yàggul ci mbiri liggéey bi nga xamante ne def na ko ci at bu weesu ak police bi yëpp taxawaay bi ak Mhm. yooyu mu indi ci yaatu nag lu bëree bëri ci loolu Mhm. nag danañ ci bëgga ñu def ci jàngat wax na ci lu bëree bëri ci mbir human right law Mr Faye xam naa ne toppa nga waxtaan bi man am na loo am na loo ci dégg ci li nga xamante ne mooy ci briefing bi nga xamante ne police yi wax nañ ko ci lenn li nga xamante ne wax na ci mbiri human right ak rule of law professionalism li nga xamante ne mooy noonu la ñoo doxale ci lenn li nga xamante ne IGP wax na ko ci kàddoom yi ndax da nga d'accord mooy nangu nga ak moom ci kàddu yi mu wax wala am nga ci beneen gis-gis ci wuute ci li mu wax. Well, did you, Mr. Kante? Mr. RGP Sidi Touré, with all due respect to him, never fail. Because all he does is insult the intelligence of the Gambian people. Understand? Yeah. Dafa heavy. Because so ko hole yow really wouldn't li xew si dëkk bi yëpp is politicized, but yet still they will come out and jox ñu ñu foog ne yàpp lañu jox moom bu mu njëkkee ñu I remember when you asked me what I think about the IGP and I commended him for the steps that he was taking to make sure ne ñu fix our police force and modernize our police force. However, dafa mel ni dafa ñëw di naxaate bu jéegi after his actions does not match his words, obviously. So bu loolu xewee danga gis ne lu moo wax ni ay professionalism and all that stuff loolu yëpp amut because su doon loolu la tey just for example rek case for buñ amee bu members of General Transport Union amee civilians when they unlawfully blocked a moving vehicle. That is against the law. By this time, I'm pretty sure he read that newspaper when we warned him and the Ministry of Transport regarding them like harassing our members. It's not done professionalism more. The first thing more def more or officer will no come to press release. Professionalism thing I def. Why you xam nga sax yow nit loo pour nit wala Gambia we are used to this and you know waaw ñu ngi def lii ñu ngi def la but behind closed doors or our actions not even behind closed doors our actions are saying otherwise. So where are we headed? So to me the more one I professionalism the vision strategy. There's no strategy. So just more mooy ne soo xoolee ñun Gambia tey comme ni ma ko waxee lépp lu ñoo def foog ñu andi so-called foreign experts ñooñu they there for their money. People are paying them
suñ fay guys sax yeneen dëkk yaa ngi fay guys to mentally, emotionally, psychologically control us. Ku ñëw sa kër di laa wax ni defee ko nii soo jeexee dépasse nii ak nii yow xool lu nga seegal loolu noonu. Loolu dafa make sense du dem. So na bàyyi di nax nit ñi dafa fail IGP dafa fail. Xoolal just recently about this naka lañ ko wax ñuy wax I hate speech. You know how many times la a ruling party man ko politician. So obviously I can say this without people be one of our politician. What is the fact? How many times la people a ruling party ñoo xam ne ministers yi ñuy gën di wax rubbish bay saaga naa la def li naa la def li. Have they been arrested? Have they been called into question? So this is what I'm talking about. This is what I'm saying. We need to start playing all this IGP. But at the end of the day, Mr. Conte, he's just insulting all Italians. Again, he has failed, and he has failed the people, and pretty much so and history will tell that. Okay. And I know in a moment we might talk about Langa Fongne why he failed, or perhaps what have changed since you initially said he was doing well beginning. But before then, the IGP also talked about crime prevention. You know, ci doxale li nga xamantene Gambia Police Force ni ñoo doxale the operations pour ñu prevent crime ci mainly public, you know, li nga xamantene mooy public patrol si ñoo def wala you know publicly yooyu bokk na ci luñ nekk di def, and they have done many operations in that regard across the country. Ndax loolu is up to modern day policing ci fekkee ne ni ñoo doxale nii. Do you think loolu it should be maintained wala they should lu ñu war a xoolaat la daal? Definitely si lu ñu war a xoolaat la parce que soo gisee sax nekku di feeñ xam nga fii wax naa fi ne police ni ñoo demee ñoom ñoo nekk the biggest threat to our national security, right? And then ñi nga dégg nit ñi di weewe mu jege lu mujjee ñoom kenn si seen boppa kenn si seen biir moo gën a blow a whistle mooy whistle blower boobu noonu. The same thing lu wax lu lay wax the way they are going, and this one too is the same thing because soo gisee mënta feeñ mooy challenges yi are not at that level yet. For example, this firearm cases, more fatal cases and all that stuff. They don't even know how to do proactive. And when we talk about preventing crime, because especially since the former IGP model guy, they can detect crime. You cannot detect crime. You cannot prevent crime. All right? Prevention is one thing. I think in his speech, one about they have prosecuted about 3,000 cases, over 3,000 cases, right? But then what's the conviction success of the of those cases of their conviction? What's the percentage? You can prosecute cases, but then are you like basically winning cases? This is the questions that we need to ask. You all recently, right? And not just recently, judges and magistrates, I think they've been fed up too, and then just dismissing cases, high-profile cases. Anything involved any government official right now, they always talk affair before they go deliberately, but now the way they do it more in case court, there's no evidence, no magistrate obviously do guidelines we won't follow for convict. So when we talk about professionalism or crime prevention in the modern way of doing things, you do it without violating people's constitutional rights. Yes, you're gonna have bad apples in every system that you go to. And they do use these reasons why America's a movie dali. But then the point more in America, I keep telling them this, and I'm gonna keep telling them. But once Mufane, understand? Once Mufane, they will hold you accountable. They will internal
investigation suy am sax they will come and talk to the people. They don't wait for the people to ask them. This is how it works. You have to make sure that people have faith in the system, in our police force. But there is no faith, no trust. Every day IGP is acting like it's above the law. And people around me, they act like it's above the law. If they were doing something right, would they even try to victimize that person, that whistleblower? He stated the fact. And IGP, I can attest to that, man. That's how he is. That's how that's how he thinks. And I know the call was obviously and he gets defensive. Why get defensive? Your job is to make sure that you provide, serve and protect, regardless of your status or ethnicity or whatever, or religious belief, or your status, right? But then I know, sir, the explain ko dara, sir. Need your complaints, sir, mumer. Was some officers in it. It's they are your officers. You are there to lead. Your officer mudem commit crime. Mudem deftera. So you have to hold him or her accountable. So if we're talking about crime prevention, are you preventing crime within your organization? How many cases do we have officers involved, magistrates involved? Where are those cases at? Serious cases I'm talking about, bro. So you cannot use Kumamu Amunde, the act of the tools of dinner, but then the criminal is at your backyard. So how are you preventing crime, bro? Doesn't even make sense. You talk about crime prevention. You have officers who are committing crimes every day, extorting people every day, illegally arresting people every day, because that is considered kidnapping. Because if you unlawfully and illegally arrest somebody, that's considered kidnapping, because the law doesn't say an officer can just arrest you. Because police, they hire you. So how you when you say like it wasn't bicycle, and we can stop you for anything. No, we are the police. We can enter. No. So you see that mindset. So it all has to do with how they were trained and how they are being trained. And I keep telling them, it will backfire, bro. It will backfire, because this generation coming up, we are enlightened, we are sensitizing them. We are making sure that they know the do's and don'ts. So them they know that this crime prevention, it's overrated. And election no new anymore than year deal and I think even the PRO himself stated in media dwelling what by saying I want to verify fact. But they are not doing that. You see that hypocrisy right there. Like the incident that happened between us and them the first time that we went to Basse to do that to try and lawfully redirect it's a foreign vehicle so our people can have something to feed their family with, right? During that morning, general transport use their influence. There's this group, justice for a group of people, bandit, made up some stuff, and then they posted it on their Facebook page. And mind you, that is illegal, because that's false publication. It's in our criminal codes. So instead of you heard about justice for all, instead of you call justice for all and investigate, who are you people? What's going on? What are you guys trying to do? Because that's what a professional police department is supposed to do. But they didn't do that. I personally called them. The response that I got was, "Oh, yalla, you see, but you are the police. You are preaching about people verifying facts before they publish anything." But, oh, I forgot. When it comes to the police, we have to bow down. We have to follow the law. But I mean, when it comes to us, we have to follow the law. When it comes to the police, they can do whatever they want to do, and this is why we're here, and that's what we're gonna change, inshallah. Whether they like it or not, this will change. Because so we say am yakar silly because ñun pour politique ñun pour nga tàccu ñu ñun pour nga jox ñu xaalis. In fact, we are wasting money in this. So at the end of the day, we're gonna win, inshallah, and the next generation, because you have no idea how many calls I do receive every time. Just recently, I just received calls about lands and all that. So them la ñëw na daal this whole crime prevention stuff IGP na dem tëddi bu ñu sonal. He has failed the halango.
All right, and talking about film, then it will interest our viewers and listeners in New Ham. So he had failed. Why do you think the IGP have failed? Maybe you have explained some of the reasons, but probably in much details, a lot more how, because here's somebody coming when I asked you initially about him, as you think he was doing good, and he is somebody knew what on what he's doing, but eventually, what have changed, Chidigantemi, and why do you think he have failed? Coming Because of the fact that selective justice in the country, umput law so the law press release you more here every question about how many pertain directed to the officers what they're doing, and it's definitely again against night book night book tanga night like for example ñu ko laajoon about this fair police and definitely likely so tell me before I need evidence. Even you take it to your nearest police station, they try to bury it. Is that professional, bro? Is that how things supposed to be? So this is a man you bury money on demand man. You know very affair. Because man, I'm able to balance the difference between you are my friend, you are my worker, and this is the job. The only time I consider you a friend is when you don't put me in a situation where I have to choose between you and how I fit my family or my job or my integrity. And he's a leader. Everything that is going on in the country right now, people in the system committing crimes. That's number one. I have mentioned it a few minutes ago. The way he protects the officers. Comme kilifa bu jubu together, comme kilifa bu am ñaari jabar. Family bi nga family bo value su ñëwé def dara ñu ñala bolé len nga mitigate affaire ci des daay bu len faale ñi nga mel waaye ko value yakamti nga sax mu def dara pour nga ñu wone sa dina. Is that how things supposed to be? Officers ñi violate people's constitutional rights, like this patrolling thing, because he's more focused on the optics. Lu ñoo optics ñu bokk déglu kat yi mooy ne nit ñi lu ñoo wax nit ñi lu ñoo wax nit ñi ñoo gis, because loolu nekk di woy si noppi nit ñi lu ñoo wax nit ñi lu ñoo gis. That's not how you run. You can patrol, be proactive without violating people's constitutional rights. Like for example, loi bi dégg la wax na around 3 a.m. 4 a.m. or odd hours yoo xam ne nii comme si areas yoo xam ne si marché bi nga gis nit well obviously it's common sense. Any reasonable person nga gis nit si marché bi ngay doxaa back, your officer bi you have a duty to temporarily detain the person, but you do it professionally. Detain the person and find out who the person is. Mula that person around that time so you to some more you that take go. But then it has to be a certain amount of time, maybe less than within 24 hours. But within 24 hours, we shouldn't new bail ko ham ni Gambian la am the ID and stuff. Then ko wara buy, right? And then even safety reasons, the way they approach these people, the safety of the officers. Because the officers are so focused, because camera on, they're so focused showing the IGP or somebody up there who how many they are puppet to that person. Oh, my def smaligi. And you read do a law, it's a supposed Nikki. Hamulona amna for Pursa. Because they use drug. Pretty much almost nobody use drug. All kinds of drugs. The pain we yam you de pain. Mungi buy lulu si posambi. Risa mufa. Ganyako. When you do for so long, gain for boba. They're not even teaching them how to safely approach people. Not even talking about lawfully approach people. During the day, nga fekk nit ci buntu kër ngeen jóg di ko sàcc nga ne you're preventing crime. Lulu, any case for them, that evidence is not admissible in court. Dafa depend ci area bi. So amee pocket lawyers yi nii do them always dañ naa mujjee teg sax because they don't know anything, they don't know what to do. There are so many things that I can name here to show you that IGP has failed. Doing partial justice, selective justice. Do you insult the intelligence of the Gambian people? Yo, tell me right now, at this point, ñaata case yoo xam ne nit a involve si system bi ñu ko war a investigate ko.
because yaa ngi ragal ne Barrow daf laa daa su ñëwee di wax naan waaw man am humble jox nañ ma lii sama bañ nii ak nii ak nii ak nii. That's not the point, but then your actions are saying otherwise. People ñoo xam ne nii xamuñ how things should go, how the law supposed to be enforced. Obviously, all they're gonna see, how many politicians, right? Oh, ñu bàyyi ba élection bi ngay ñëw now all of a sudden ñi ngi andi féere ñi ngi andi ñi ngi defar tali ñi ngi enforce loi bi ñi ngi jàppandi ñi ngi prosecute naka senior officers yoo xam ne nii waaw bokkuñ ci seen kabuli bi. But think about it. All these things that are happening right now. Even recently, you know, one dañoo investigate that a former minister or prosecute him or ñeneen about that land. It's all part of election. Dañoo ñëw toog affaire yi toog ba mu ñor léegi du leen ñor sax dem at least sooy toog kay toogal loo xam ne nit ñi na convince nit ñi waaye ñoom toog sax mënuñ ko bro. So IDP never feel, and I can debate with anybody. So I can buy airtime, ma debate len. Because we do not politics. Forensic, hollow swing forensic team. The way they secure crime, you know, they will tell you they will use fancy words. Oh, we secure the scene. We do this. We do this. We do that. But they don't even know how to collect evidence. To Babi Yang using 2 weeks, you know, wow, forensic guy collecting evidence. How to analyze evidence. Usually when case visa, yo, mun lo xamne am na for the holding for fake up fingerprint. Huh? Yeah. Interrogation si doko record. Tanga dem ñela ñoo ñu ne wa ñu fa confess mu ngi ni fa sign. This is 24th century. So how you tell me how is that not failure? You're supposed to protect people. You're supposed to protect the integrity of every investigation. But when a small lawyer, when we ask you a question and I cannot delve into that, yada, 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 I'm a small lawyer. But your prosecutors, they're not even your prosecutors. They're the prosecutors of Gambia police force. They don't even know when to file cases, when not to file cases. Tanga real prosecutor be one sa wa case won't go definitely so definitely we get threatened. I could have investigations you very reveal. It's really sad in the country. You call yourself Muslims or whatever. You call yourself Muslims or Christians or whatever, but yet you can't do what's right. Doing what's right has nothing to do with any religion, bro. Yeah. Now, but I mean, considering all the Lingawahni, like, can he make and his team can they make amends, change? Do you think that's possible? Because maybe like you said, in the eyes of ordinary Gambian, like the police are doing a fantastic job because of, and if they come out and give statistics, crime ABC, and they are doing now 1, 2, 3 to make sure that they augment their operations. So they feel okay, and they are under resourced as well. Lubari different manke. So in the eyes of many, the police are dimbal, but they are doing their utmost best to business. Law and order is maintained. But in the eyes of people like you and many others, how things should be done effectively and efficiently is contrary probably to what they are telling us. So, do you think they could learn from what is happening and make amends, gonna improve for the better? Is that a possibility that you can see from another angle or from a distance? They could learn, Amadou, but the problem moine the way they see things so new you also aware if they take an advice from you from an ordinary Gambian, but people like me, they are stupid. No, but you are actually stupid when you don't take advice, when you don't go by when you know that this is really good, but you feel like this moko wele nyo one kid wa kifa one mom. But that's not the fault, Amadou. Yo yanfa nyom nyufa you def lu ñoo def yow yaa ñëw gis police force because Gambia bi yow soo ko xoolee not even the police force xoolal every other institution minister bu ñëw or any manager bu ñëw instead of as a new manager li nga war a def mooy danga toog nga xool nga seega ok manager bi fi nekkoon lan la doon def or aji bi fi nekkoon lan la doon def that wasn't working what was working waaye bi jëli soo ñëwee xëcca ay nit nga fag ne xaaral ma xëcca nit su ko defee mag yi naa mën a secure suma place kenn du xam intelligence dafa nekk di liggéey
While when you run things by accordingly within the lines of the law, when you understand, hey, look, yes, I value you, I respect you, I will treat you with respect, but I'm not gonna take your shit. So amending stuff, we don't even need to do that. We have strong laws in the Gambia. We have checks and balances in the country. Even they themselves don't even know about it. Because they don't know about it, then meet somebody like me, and then we have a problem, and then I will send a director there, we'll talk about it, and then later they will realize, oh, it is actually in our laws, right? And then now they will start to feel insulted. But then you have to text about. So what is there to amend? They don't know about doing the right thing. Loolu mooy problème bi Gambia doing the right thing that takes a feeling for it. So 90% of Gambians tey soo gisee ñu dugal si problème tey soo gisee tey ñu ngi rusloo seen family because of the fact ne kii suma xarit la kii suma waay la yàgg naa moom. What happened that person is using that relationship to bring you down, and then what? So this is why this program is important. This is why justice for all is important. Just recently, I released some audios the advice me. Even sa papa, sa yaay su ñëwee sa mais la li ak li di la advice. Toogal nga xoolaat nga segaat ko. Bu la hey kii suma kilifa la. Suma nga xama déglu ko. You feel obligated and you have to listen to that person, because not all, but some people, they use that advantage to get, to get away with things or for their own personal interests. How many friends right now yow mi sa bopp sa life te am na xarit boo xam ne ñëw na mos naa ñëw mu use sa xaritoo wi itam mu leb la xaalis o mu nax la si dara after nga disappointed ñu ñëpp dal nañu. So we have to be careful. Kenn waxul ne bul am xarit kenn xamul ne bul def li. So use the same analogy. Loolu moo nekk di yow suñu système bi bu nekk muy mer waa dinaa def lii waaye yow doo ko def. How is that enforcing the law? Because you are saying that you are above the law when you are just a custodian of the law. We have strong laws in the country. So what is there to amend? But then as long as they start doing the right thing, until they start doing the right thing, this country will always have unwarranted controversies, which is caused by the police. So that's another thing I want people to understand. It's not feeling very deaf. Why feel you could get in trouble for that legally. Cooking the books. Mooy comme seetlu leen na si Gambia police force. Gis nga su yebi di end ni balaa ñoo def seen press release ni IDP balaa mu def press release xam nga dafa danga always ñu ngi publish. Key we secure conviction. Gambia police was secure conviction. Ministry bi def na ne ministry def na ne. Loolu is politics. And politics and the law or law enforcement do must them do must correct. So ordinary Gambians if foofu lañ dee gis ne hey ñu ngi prosecute ñu ngi def lii de waaye loolu yëpp comment mu am ndey la loolu yëpp most of them ñu ngi secure conviction dafa nekk ñoo xam ne amuñu xaalis pour defal seen bopp wala pocket lawyers la ngay am. Xam nga ñaata nit ñu nekk mile two right now magistrate sa gisaguñ ko da ngaa gis prosecutor jël nit rek dem teg ko mile two. That is against the law. That is kidnapping. Bro, that is kidnapping. And IGP, loolu umput ko. IGP soo waa xam na ne police yu bari fi ngeen jikko njuuj njaay si biir dëkk. Keroog lu xewoon diggante ñun ak General Transport Union yëg da ko dafut because he read the newspaper. Because anytime you see an IGP, you warn the IGP and stuff, daf ko read su ko read tamit nit ñi ñu nekk si borom nañ ko read wax ko. That they déglu audios. So my thing is not by the fact ne dafa toog the faw. At the end of the day legacy am la lu dal lawyer Dabo loolu moo ko dal si nga dem ba fu nga yaaga ñaan yàlla mu teg la place yaa ngi xëy nga ne Gambia ci Gambia nga dem yàlla teg la not only si vice président waaye mun la jox naka doole boo xam ne nii yow njiit bi sax mun la téye papa nga war a use sa influence sa advice nga bring that change. He didn't even have to be a president to do that, just his influence was because of one thing si tele ñu laaj ko xamul no more way because we don't focus on nit ñi his ma way la ñu fa mu jël place loolu mooy yaa crédibilité loolu mooy yaa legacy
So you see why I say na ñu bari façon yooyu moo yaaxal seen ñoon ñoo yaaxal seen own wërsëg sax ñu ne waa natu la dañ ma liggéey kii daf ma yaaxal kii bëggut ma fekk yow yaa yaaxal sa bopp. So there is nothing to amend, Mr. Kante. There is nothing to amend here. Jikko lañ war a change. They need to know how to lead. Being a leader, it's not about Yagana for 100 years. No, being a leader is about doing the right thing. You lead by example. Man tey anybody see union bi kenn du mën a ñëw mi ne ma ne yow li nga def ku bëgg a ku def loo xam ne ni jar na daa we will fire you ragal ma si dara parce que you have nothing on me. They have seen it. ñoom sax xam na ne dañ ko dégg ma ko every time. If you don't do your job, you got to go because li ale mbooloo la. doo ñëw bugg a li léegi si xaalis boora bi nga ne yow doo liggéey dem waaye léegi man su nekkoon ñëw naa maa ngi conspire ak ni ma ne dama jël alali mbooloo bi di ko lif naa moom ndax tey kooku lu ko neex laay def obviously du ma ko mën a dax because su ma ko daxee dafa toj kaasi lu dëgg so li moo tax it's important as a leader nga xam fi nga teg sa tànka be respectful lead by example bu saaga nit ñi bul nekk di def loo xam ne waa man maay comme yow yaay yàlla just even ndiki soo ko discipline ko because of the laws because of your the rules and regulation or laws of whatever you are leading. Yeah. That's important indeed, and I only hope they may take time to reflect and maybe do the needful, come now do what is always right, and that's important. Do it right. No more Gambians, tackling fun, all that. Now, still chief press of the press conference, IGP Dev and Mary James Mang case also was raised during that conference, and journalists they've called large about that the investigations, the status of the investigation. Mune, if I should quote him directly, there is something we call as the police internal. So we are dealing with it internally. IGP. So if I should ask now, the question is, should this be in that case we treated as something internal or criminally? What's your view on that? Well, Mola one you see what I'm talking about IGP right there. He loves to insult the intelligence of the Gambian people. There's something we call internal. Come last time we did the same thing. There's something we call NTK. Need to know. We all know what that means. We all know need to know basis. But they don't know when and where to apply that. This is both internal and criminal, right? Because in our criminal code, Mulawa abuse of power, Mulawa receiving money for favor. So isn't that criminal code when so receive that because of the fact that we will use supposition for favor somebody or do something that is not within your duties. That is illegal. That's criminal right there, right? Then because I think if you are found guilty, you could be sentenced up to 7 years, I believe, right? And so even promotion that come even within the department is a common money as a boss. Mela someone definitely like so definitely someone definitely promotion different. Then you do that. And you do what I asked you to do because of the fact that you're expecting a promotion in exchange. That is illegal. That is a criminal offense, right? So internal part, the internal mawani, this was a modern fora. This case was supposed to be a slam dunk. The evidence was right there. Investigator find out why did he have to wait for even a journalist to even ask that question? So internally, yes, so it just happened. Internally, you suspend them, you come out and say, "What happened? We are putting him on administrative leave because I think if I didn't even listen to the press conference that much. I'm going to say after my bye because I know he was going to insult us. Because I think I'm not from my some and Koku gain and I join a version of the incident. Is that how he's supposed to respond? No. The moment immediately happened, this the family gain a public trust, boy. Because they're there for the public, not just watch. We are here for the public, yada yada yada.
they run the department as if it's your own home. Even the way he runs the department, if he runs that at his if he runs his house like that, I guarantee you, cabinet am dunya sade. Why eta bi dunya? Understand? Because so I mean, don't melni man duñ mo sa jubo. Because you're gonna see through it. So internally, once what happen, internal investigation. Okay, then you're internal affairs. They have internal affairs. They have that. Well, internal affairs will have many. They even try to cook the story. They even try to make sure that they back you because the mindset be am moine kide yagana definitely single different career. But then there is a criminal behind the badge, which is the most dangerous thing. And America, a criminal behind the badge. Because ñu la won ne yow badge bo nonu yow suma amé badge yow ma yow suñ démé yow amulo badge pro nga dem nok ci kër jambo gaay nañ la ibil lu la ibil waaye suma amé badge am uniform ku ñoo ibil du man. That is why it is dangerous pour nga am criminal behind the badge. Moo tax America fii duñ ko ñooñu la jéggi naa sentence ay 100 years nga day dégga 200 years. am na koo xam ne nii daf dee dem comme yenn police ñoo def Gambie nii ñëw because ñu amaa yow problème ñu ñëw di jël drogue di la lifin naka di ko def sa baag bi ne yaa ko moom o waree wa di la sampal loolu lañ gën a aayal sax am na police bu ko defoon they ko sentence for 100 years just that bro. So internally, to answer your question, internally, yes, you have to understand the difference between internal things being internal. Su nekkoon ne internal investigation mooy ne loo xam ne ni public bi yëgaguñ ko right then nga investigate comme within the police force comme kii lu mu defoon naka ku gaay sampaloon noonu ñu ne waaw soo gisee muy def loolu because IGP promote ko na ses yooyu noonu comme yooyu su happen da ngaa jël nga investigate internally to find out what's going on then nga génne si public bi waaye kañ la Gambia police force génna mu wax ne lii ak lii moo happen on investigating ko kii la def jàpp nañ ko mosta am si Gambia waxatuma la su nit ñëwee report the first thing they do they defend because man I had personal experience moo tax ma duuloo ñoom yëpp man I told them man they're all useless because that's how it works. So internally lu mu waroon a def mooy ñëw the first time lii génn mooy they owe it to the public ne this is serious allegation especially when evidence digital evidence were published on social media. Everybody saw it. Look like mënuna warrant internal investigation. Dafa mënuna warrant tamit ñii tam ak criminal investigation. ñii tamit ñu suspend ko. Why? Because of what? Ñi ngi wax ne waa because IGP wax na ko sa si press release am bii ne man sa dañ ma dee accuse di wax na dañ ma jox li so loolu moom you see what I'm talking about. You see that mind game right there, bro. So he wants us to believe that just because they go to Tuma, which means they've been an officer tamit after mu contrary boppam mi ne loolu sax su xewee sax nii la ko dañ si def jéego ban jéego an officer raped somebody, assaulted somebody at the beach. Where is that officer now? Officers are robbing people. They're using their bike to rob drug dealers, taking that and reselling them. An officer is dealing with officers. Some officers are dealing with not all officers are bad in the country, but you as a leader, your job is to flush out those bad apples to create system or harmony. You know what I'm saying? What are you fear? Why is the officer did develop on their day? Because of the fact ne harmony dara du skena. So inter investigation more one. Roro na ambuyaga. You suspend investigate whole transactions. Yes, gonna again as a public whole transaction. Okay, what was this for? The whole message. This was just supposed to be a simple investigation, bro. A simple investigation. Whole messages, whole connection, whole Naki must not come Harris outside of the job. What's going on? Why is this person doing this? Within 1 week, when you got the house, when you know the bed, is that professionalism? That's one of the reasons why I'm never fail. And this will backfire on him. The fact talk IGP more talk become describe bopam do one some hamon do mo ñew di hajale department. Because yaga na def li. Depuis time immigration the same thing. So nekkee boyam
da ngay wax sa affaire mu protect la ko fi laal lii ak lii ak fi wax lii ak lii. We know a lot about him, but the problem mooy he is the leader of the police force. ay yëfi xarit yi ay président bi ci lii ak lii la ci suma living la di try su parti bi defee dara koo xam ne négocier lu parti bi nga ñëw wane sa cas su keneen su ñu nekk si lu parti bi defee dara nga ignore mel ni dara xewut mel ni yaa moom police department it will backfire bés dina ñëw I'm telling you this xam nga dama fekk may dunda o dama dee waaye it will backfire on him comme lawyer daal lu ko dal loolu moo ko dal si and another regime mooy ñëw he will be investigated because dara doonu ko léegi this is 21st century bu njëkk nga ne mën a nëbb dara waaye léegi with all the social media stuff. Yeah, interesting times ahead. Anyway, then, finally, before we move on to another issue on this whole police outing, in the press conference and everything what have been said in that, ultimately, lan nga foog ne Gambian si loolu lañ mën a jàpp ci li nga jàngat ci génna IGP ak teamam bi what is the most important thing li nga xamante ne Gambian si definitely loolu lañ ci war a bàyyi xel ci li nga jàngat ne finally. soo ko xoolee comme ma koy earlier lu ñu cooking the books xam nga balaa press conference you see how they were pushing things patrolling doing stuff. But it's not efficient though. You can do the job. Dafa mel ni am na ñoo xam ne su ñëwee dama liggéeyal fii da nga woon xosula la ma liggéeykat la nga ñëw di bëgg laal di yàkkamti mel ni ko yaa ngi def di pour ma ne ñi yaa ngi liggéey dama lay altu xam nga su ma doon liggéeykat du ma xam ne yow nekk loo liggéey dama lay altu nañ bàyyi xel buñ dee xool paani ndox bul dee mat rek xool paani ndox bi paani ndox mi ngi nale ndox am na nañ dem naa ne xoolal paani ndox bi si lan la toog understand so xoolal paani ndox bi si lan la toog di nga understand because safety is very important. There is no safety in our police force lu ma wax ne dafa ñoom ñu ngi toppatoo nit ñi loolu yëpp daf ko boole si press release because of incident happened before yaa ngi remember bu ñu waxee ne xawma kii that other officer the third officer that was shot moo génn di complain di wax na nekkuñ ci ko toppatoo right ñu war a jox lañ la man ñun personally am nañ evidence yooyu noonu am na officers yu bari suñu organisation bi surtout depuis time Gambian Guardian moo ko doon ron dimbal nañ gaay ñu faju they complaining léegi da nga dem jola benn 5,000 ñu pare ñu promote la that's it so loolu laay wax so he cannot sit here and insult our intelligence nan nit ñi bàyyi xel si loolu there are so many things d'après lu gaay di wala dañoo jox li officers yi junior yi loolu da nga war a bokk si kabul seen kabul yi ñeewa yooyu noonu if you're not part of that kabul you don't get it loolu ñu ko dee am mooy ñu nekk di dogo seen garaaw noonu lañ di contrôler ñeneen yi moo tax nit ki bàyyi di jaay sa ngor so lu ma am pour ñu jàng si lii mooy ne soo gisee mënta feeñ tey level bu crime bi happiness yi ni dëkk comme America su ni commencé di happen Gambia si nga xam ne lu ma la wax ne loolu la ñaata cases la nga xam ne high profile cases yoo xam ne mënuñ ko secure mënuñoo secure conviction high profile cases la wax de high profile cases te soo gisee man may wax lii nii sax it's because of the fact ne these people ñun suñ nit ñi xamuñ because time boobu si rajo bi da ngaa wax ñu ne waaw kii xamul suñ people are doing great comme IGP lu mu wax we were rated the most peaceful or whatever Gambia it's peaceful because of loolu nga gis ñoom what the definition of peace and the true definition of having peace is different because peace du nekk loo xam ne nii sa xel du dal when it comes to law enforcement when it comes to our courts da nga gis nit sa léegi-léegi du dem court sa ou du dem report sa li dara du si génna is that peace system boo xam ne you don't have faith in it is that peace loolu laa bëgg nañu laajte seen boppa is that peace foo xam ne nii yow ñaata land issues ñoo fi nekk Amat Ba xoolal Amat Ba am na laan yu bari yëg na ko da ngaa dem si moom sax mu ne la bëgguma see feeñ et ministre bro ko xam ne nii tey su diggaatee tànkaam ne nii pam ñi bàyyi stop mun laa wax ne bëgguma see feeñ dama si kii waa dama si diw dama si kii
But then when it comes to them, when it comes to somebody they want to protect, don't they step in? So how is that peace? Jamburi, when they have problems, but ko xamne ni xarit la nga step in. Is that peace? No, it's not. That's really concerning, but exactly. Holal just lu xew ba ñaaka. Right? Nga dem di demolish somebody's house. Wanewlo kayit. Is that peace? Because you just for understanding ne su nekkee ne ñoo defu seen due diligence pour dem verify land bu gaa di jënd ndax land boobu nekkul on the like nekk nekkul dem court di pour di dispute nekk si dispute ñii di ko dispute. That's your responsibility. Well, at least soo ñëwee pour execute a warrant or a court order, the first thing li nga def mooy jox ne kii dañ ñëw fii tey lii la ñu court lii mooy then kooku xool affaire yi moo amee a copy of it. Why none of them receive a copy? None of them. Is that peace? No. So man feel like waxe na nit ñi xool loolu ndax law noonu nga enforcer loi because on a law enforcement man lu ma xam si law enforcement ak lu ñu jàngal mooy nga make sure yaa ngi impartial because man even time on def amoon a time maa ngi def nekk nañu ko waxee transit security. I arrested somebody I knew. I detained them. Ko xam ne ñoo doon dem school foofu noonu. But it's the job. You cannot come to my job and put me in a situation where I have to choose between you and how I feed my family and my integrity. Most importantly, my integrity. Because if you are my friend, Digga, if you are truly my friend and my family, you wouldn't put me in that situation. So li laa bëgg nit ñi jànga buñ dee xool li ñu dee wax rek nañ xool history bi balaa am koo wax lu xew naka lañ toogee bagage yi tooga sax mënuñ ko because man su ma bëggoon a get away with something I can tooga something mënu nga tooga bagage yi aw yoo xam nga ma yaaga nañ gis nga suma liggéey so su nit bëggee tooga bagage danga koo tooga mu ñor waaye da ngaa gis ne soo ko toogee mu ñor sax still there are loopholes in it moo tax the best thing mooy na you do the right thing because even loo ko tooga eventually comme tey su ma amoon naa nit problème su nekkoon dama di tooga bagage nekkoon ñooñu dañoo ñëw wax la maa dama di tooga bagage so nit ki bu just xalaat tey rek xalaatal ëllëg even though loo xam ne feewut la sax do the right thing do the needful so lii laa bëgg nit ñi understand bu leen dee dégg rek nit ñi wax ak example the same thing lu ma advice nit ñi si suma last audio si yu ma jot si groupe bi su nit ñëwee mene la ne lii ak lii nga ne ko ok xaaral ma verify mu mer di wane xanaa óoruloo ma ni ak ni kooku bàyyi ko xel bu baax a baax a baax parce que yow su la óore ne li nga wax dëgg la looy worry about kuy verify yow sax yaa ko war a wane demal verify yaa ko war a wane yoon bi wala nit ñëw nga bëggoo vérifier mel la ne man sa kilifa laa da nga ñaata yar sa kilifa su la waxee lii da nga ko war a déglu da nga war a def rek man foofu laay waxee bro. All right, thank you very much. We will have time to discuss more about this thing, inshallah. Because time bang at them. So quickly, you move on. Yangi Junior colleague about the Justice for Union movement and all that. And of course, the help banya kayang ko war legi. You know, am nañu fa dem daanal ay këri nit and of course man sax bu ma déggee xibaar bi suma xel bi dafa dem straight si engagement bu fay Justice Union def initially long time ago ma ne ko ne gis nga lii la Mr. Faye wax and eventually I was called by somebody bi ma wax ne you know one of my family is affected later so we want to lead with it as the media so ma ne ko ne okay so by mu jëw ñoo dem because of julli bi and all that so but you have sent a team there before definitely following liggéey foofu lu fa xew definitely for report and all that and you know what's happening part of it but lii lu bees la so yan step ngeen fas yéene de bu dee ne you know ci mbir case mi su dee ne dem nañ ba gis ne ñu daaneel kër yi noonu seen members yi dañ ci bokk and all that so foofu ci Banyanka lan mooy plan si at this moment. Well, xam nga fu mu nekk nii we have to understand something tamit léegi-léegi ñun tamit ñu ñoo dee dugal suñu bopp si problème
I'm going so far ko we scared them off. And I told them they will come back, right? And I told them what to do. Like what I def right now, morning you def physical planning, you register self planning, you find out kan mo fa neka find out. Right? Definitely lolo de. Belle kay alkay la gay am. Xam nga Gambie bi tamit neexut a dimbale. Ku wow, scared of somebody, we scare them off. I take a commotion, the guy back off. Well, I told them you get them regroup. So but I them guy regroup because the housing system, I them do on you just to deposit physical plan. Do losing them. So to masu guy and gis ne kay kër bobu nonu yo sa tourner ko fa mo so fa nek. They will give up because non la guy don nahe guys village ci borom like sumu poli. Ñu dem ñu gis ne ok ñooñu mindset bi am mooy waa suma maam moo fi yàgga bi man lañ ko jox am laan bi am kayit lu ñoo def dañoo dem tomatoo kayit yi noonu la gars yi doon wone tribunal cases yi because yaa ngi jàppale suma maam moo ji fi yàgg naa béy bi 100 years ok we live in the era of documentation right so I told them may leen ne dem leen lii ñii dinañ ñëwaat dem leen ngeen toppatoo kayit yi ngeen toppatoo seen kayit yi make sure ne am ngeen li ngeen a am because su ko defee su time xeex jotee mooy time ma wax nii dafa neex waaye most of them can you imagine our initial investigation some of them still they only have alkali papers right so to answer your question it's just simple what we're gonna do bu gaa ñëwee according to them when we bring kayit they ñëw di demolish they're not supposed to do that. So I have instructed the director of that sector to form a delegation with them, chief division. They need to give us that document. We want a judgment or order. We want an order. We see magistrate will a court order will lead because judgment magistrate the father or judge the father defluta mundagal lumdagal. So we take it from there. So making you initially jai land lagay don't demand court. ñooñu waxuñ ko gaayam because léegi-léegi ñoom tamit dañ xam suñu nekk ñu wax ñeneen luy xew ñu gën a kër ba pare because lii war naa joxe exemple kon nga mel nga bàyyi sa xel bu baax si li nga jënd su nekkee ne ñooñu ñoom ñoo tooñ ñu dem jaay laa ni jàmbur then you gonna go after those people ñu ñëw ko dem bis you gonna do anything legally su nekkee ne kayit yi leer nañ wóor nañ you gonna do anything to them why you can definitely go after people ñoo xam ne ni waroon nañoo def seen jéego ñoom ñoo war a xam ne land du seen land but ñu ñoo jaarale because of money you can go after those people and this is what we're gonna do ñun just for all li ñu wax mooy nañoo xeex si yoon yar ak teggin ak si yoon luwa and this is how we're gonna fight we're gonna go find out we're gonna go gather evidence we're gonna go find out what's going on to get to the bottom of this but it's just that simple and because we are approaching with caution because we invested this is for all they were not even members yet but this is for all invested in it to go and investigate and then we scared them off after it died down I told them this will happen when it comes to security because you will see everything since day one because this is how things work. Never do no. Then they analyze, assess, then anticipate. Based on that anticipation, I put countermeasures in place. And this will happen. Feel like they got something. Listen, you should if you want to be like, why so far to get I'm not smoking alkali, smoking. The family, the alkali, you have to go near. You deal. So at the end of the day, you cannot blame people ñoo xam ne nii ñoom ñoo demolish sa kër lu ma wax ne kañ la gars yi make sure ne ñoom ñoo demolish ñoom kayit yu wóor because ñoom tamit seen kër ni nañ ko ñaakare parce que su amul li nga fay nit ki dem ba almost kiram pare nga dem daan la ko criminal charges will be filed su nekkee gars yi def ko nji ñaay ci système bi am ñu yaakaar you can go to you can file a civil you can file a lawsuit against them. So winning, look, I'm doing good. Send last name, I gis naa ko fi
justice for all ngi def liggéey boo xam ne Mr Kante ka nga wax la liggéey boo xam ne nii yu bari tey ñi ngay jëlaat seen xaalis ba pare ñu doon jaay ne waa fu la ne xiiwu ba right now ñoo nekk di ñaan ñëw evidence gis nga amoon na koo xam ne nii ñu ko sonal fu ñu dem ñu ko sonal waaye bu mu nee kiis bi gis nga ay sheriff division bi sax mënuñoo nëbba affaire they have to do their job it's court order so we are using I remember we're gonna use the same game that they use and beat them at their own game that's what we are doing right now the theory is strong so ñu bari tey ñu ngi jëf seen xaalis am na ñoo xam ne ñu fi ne léegi ñi la ñu ngay ñaan nit ñi baalal koo xam ne ni time boobu moo doon woon ne fu la nee demal léegi moo ñëw di laa ñaan te lu ko waral mooy da nga war a xam sa droit si dëkk soo xamee yoon yi ngay jaaree pour hold people accountable doo soxna IGP bi sa doo ko faale waaye lu nekk rek suñ la tooñee sax nga dem suñu mbaana suñ la tooñee sax nga dem suñu mbaana kañ laay ceeñ kañ la dëkk bi di ceeñ wala yaa ngi xalaat ni kii léegi su ma ko defarul li ëllëg mun naa ko fekk si trafic du ma defaral li ak you see that mindset moo tax your mind is very important bro you have to be mentally emotionally psychologically independent to be able to live freely and happily in this world. Absolutely. Thank you very much. Hamna, before we get to the final part of the conversation, quickly, I appreciate some guy they are already here. New Atlantic, Abdou Fay, Abdou, good morning. Thank you very much. New Yep, the new Aliu ST, Michael, good morning. Susu, good morning. The new Tamit, so CD, Omar Toure, good morning. Thank you all. Seren and Aliou Balde ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax and Omar Gonzalez thank you also PBIQ something BTDH Kra and Min Fatana tamit ñu ngi ko nuyu good morning Ibrahima Cissé mu ngi soog a egsi ñu ko nuyu bu baax di leen ziar yéen yëpp di leen ñaanal jàmm and thank you all for taking time to join us here this very important program. So we are almost at the tail end of this program. So Mr. Fay, once again, thank you very much ci jàngale. So lastly, li ñoo waxtaanee nii lu xew Banjul it's not something new. It has happened to other parts of the country, maybe especially within the Greater Banjul area. Daalen nañ fi kër yu bari and eventually brouhaha bi coowali here and there dafa bari. So in your own experience, analysis, if you like, what do we do, or naka lañ mën a def pour mën a prevent problem yu mel nii pour muy xewaat, xam naa mbiri suuf is very delicate, is a very complex issue in this country because dem na be mu toll if you saw them court si mbiri suuf moom fa gën a bari. There was one time I had the chief, the nakatal sa just chief justice Jallow mu ngi wax ne like there should be special court bi nga xamante ne it's just land court lañ war a def bi nga xamante fa handle all land cases loolu moom mun a wàññi cases yi ci court si because loolu la fi it's too much and it's becoming unbearable. So lan lañ war a mën a def pour prevent such kind of things or problems happening. jërëjëf Mr. Kante that's my already background right from the last question. So it's just simple. You are responsible for your life. All right. Anybody out there, you're responsible for your life. Nañ bàyyi di wax ne diw lay xaar wala tomatol bal diw lay xaar wala tomatol bal ñu bari loolu moo tax lu most of them luñ liggéey si àdduna yëpp benn dee nit ñëw nax leen jël ko ñoo torox wala ñu ñëw commit suicide wala ñu dem mental illness o diw lay xaar mu yóbbu ma Europe diw lay xaar mu defaral ma lii demal nga jóg nga lijjanti c'est exemple bi rek moo leen wooyee few months back ma leen dem leen ngeen toppatoo seen kayit yi ngeen am kayit wóor dem physical plan audio yi ba léegi ñu fa ngeen find out kan moo fa nekk si tur bi
ñi dinañ ñëwaat defuñ ko because dañ foogoon ne justice for all na ma defal yëpp te justice for all mënut yëpp justice for all lu mun mooy guide la mu taxaw la mu taxaw la si yeneen yoo xam ne du fi la waaye tamit ñun all what we can do mooy dañ la war ba si géej bi waaye duñ la forcé nga naan moo tax recently even si transport secteur bi ñu ngi wax ne soo ñu ooyee si police station ñu dem ba am upper hand nga nangu ni ñu dugg sa boor nga ñëw nga ne da ngaa fay bool ñu ooyee however the only time ñu ñëw si yow mooy su nekkee yow moomuloo moto bi borom moto bi moom tey mi nga bëgg a fay léegi si suñu jàppee moto bi bu ñu oo waaye su nekkee yow la moom nañ ñëw pour yow because we have to set example we have to make sure ne ñun tamit doo nekk di weesu resource yaa ñoo nasax because nasaxal dafa am different kind soo ñëwee pour nit aar la yow tamit defal jéego sa war defal sa wargar defal sa wargar xeex bi dafa nee ana sarga waaye yow doo ñëw yaa ngi jëndal laan dem loo find out laan bi nuñ ko amee fan la jógee kanaa kan nga am sa kayit waaye yaa ngi dem rek nga ne waa maa ngi toog nii rek justice for all na ma yaa do your part tey su ko ay defoon lu ma leen wax about 6-7 months ago léegi xaw ma kon tey because man I knew that they will come back because there's a way you understand about bully mun naa ñëw tey mu tes la daf la nguruuti mu sena di nga ree mu ñëwaat mu ñëppat la mu sena di nga ree next time su ñëwee daf la kurpeñ so loolu miin mooy su bully ñëwee mu nguruuti la nga ne ko hey looy def nii nga won ko ne this is serious you're not gonna entertain that lu ma waxee dama doon caaxaan xam nga boobu test na la du ko defati du la ko defati dafa dem si keneen so this is how the system works in the Gambia they will come and go to you Tesla so if you do not react yaa ngi act ne comme basically soo mutee jaxa es rek mu ñëw def loo xam ne ni mu tooñ na xam nga ne soo leen yaagoon a nekk loolu doo ko jël waaye because of yaa ngi ko wone you're goody you're a good man all that stuff lu mu def rek nga fekk yow neexul la si biir xol nga miinal ko loolu mu dem bis nga boo ci xam nga mu problème day am so this is how it works loo xam ne du dem demal lijjanti sa kayit you are responsible for your life loolu la ñu def loolu only way you can prevent this bul nangu doomi aadama yi su fa lu ma gën a naari ku la gën a daaxa jëli ku la gën a daaxa or ku la gën a daaxa génne sara moo la gën a ragal mu rami doomi aadama si Gambia man li ma mën a di force nga lii mënuma si dara du si génn so yow ki nga wax loolu bulli soo ko waxee dara du si génn na ko wut na mu sa ceeñ waaye su la ñoppatee nga ñoppati ko su la bijjee nga mbit ko su la pogee nga pog na ko xoolal Iran for example ak America rek America léegi nekkoon di change seen tour so even though Iran mënoon a wan comme yeneen dëkk yi America mun na ñoo tas mun na ñoo lii waaye there's a psychological warfare ana mu tey président nekk di change tuunam moo tax mooy la bully doo ko entertain bully woon ko ne foofu da ngay nekk may nekk so this is how it works we need to protect ourselves protect our future protect our investment ñu bàyyi di allow nit ki use kilifa status am kilifa privilege am or friendship privilege or relationship privilege to get you to do something loo xam ne daf laa lor ko defee nañu di disturb ne ñu naan dañ ma liggéey dañ ma def lii nga xam li xew ama wërsëg loxo yi emuñ te yow ki nga wane loxo yi emuñ kooku mu ngi xosili doo dem xosili seen def ma xosile so lii lañ war a bàyyi wéeru wante diw laay xaar di laay ñun justice for all that dafa am luñ mun de because tey suñ demee lijjanti next week suñ demee lijjanti kayit yi ñu gis ne ñale ñoo win judge bi lu mu def ñu xool judgment bi asma waay because judge bi they're gonna go by evidence being presented in court asma waay there is nothing justice for all can do that it's really sad mom I mean don't get me wrong it's sad dawlu na yaram but at the same time the law is the law so demee dina bu fena foo xam ne nii xamuloo ko xamuloo lu fa nekk asma waay so we need to work together. We need to make sure that we work together. Ñu dimbalante. Ñu bàyyi di
jël dara di ko en beneen nit rek ñu ne kooku la ñoo wante peut être su dara baaw ñu ne waa kii la fekk yow sa responsibility defuloo so lii la am pour advice gars yi moom ñu def liggéey and anybody koo xam ne ni yaa ngi follow luñ la wax ñu ngi gis njëriñ bi waaye the only people ñoo xam ne ni nekkuñ ñu gis njëriñ mooy dañoo toog bugga nga demal gars yi marché dañoo xiif de nga ñëw jox gars yi dépasse demal gars yi marché ñëw dogal gars yi yàpp bi ko nga wasal gars yi jën bi nga taalal gars yi xal bi toogal gars yi mosal gars yi soos bi mu pare tamit nga yëkkal gars yi mu pare tamit nga téye ko saxal ko gars yi mu pare tamit soo pare nga pompal gars yi gémmiñ nga teggi bool bi raxasal gars yi bool ñoom luñ def daal bu yàggee dafa soof nag gis loo si sëy sax lu ne nii rek yow yaa ngi liggéey maa ngi liggéey lu ne nii nga laaj saa bu jeex na du ma sa yéene dara bu yàggee yow tamit da ngay mer laaj bi noonu la rek foog ñu jàpp fale yeah, interesting. Thank you very much. Thank you. I'm not solo, and I think it has been a very interesting conversation. Nini nañ ci bàyyi xel ci xew ni from the mbiri police bi ba ci mbiri lands and everything. Thank you once again for the clarity and everything ci li nga leeral and enlighten nit ñi and all that. I know this is, like you said, of course it will change eventually. Nit ñi nañ ci gën a bàyyi xel bu baax a baax a baax. We want to thank you so much for your time and everyone here for taking your time to join us. Su ko defee ma bàyyi la nga conclude, what would you want to close with, and ñu jox gaay rendezvous inshallah next week. Okay, I think we have a call coming in. Okay. Mr. Karimase. Okay, take now. Oh, okay. Yeah, basically, thanks for coming, because this is very important. Okay, I'm not going to do that. Yes, Ibrahim Sise, Allo, assalamu alaikum. Mr. Kante, alaikum salam. Jërëjëf. Kante, ziar naa leen, Mustafa ziar naa leen bu baax. Jërëjëf. Ñu leen di baal baax ci koor di leen baal. Baalu ak yow it. Mr. Kante. Waaw, jërëjëf waay. Mr. Faye réeroon na ci weeru koor dégguma ko fenn. loolu laa wax de rek ne woon na de nga moom mooy loolu. mu doon jéem a doo daalale waaye yaakaar naa yow yaa gën a actif de. baax na daal ma ne ko baax na daal. li ngeen wax. xanaa jégalu baax gëj na ci programme ndax am ñàkk a time bi yëpp ñu ngi maa ko faral di xam. dëgg la kay dëgg la. waaye dañ dee fuloo nag suñu time bi rek dañ ko dee fuloo si groupe bi day lii. you are right dëgg la. xam naa su ma déggee Moussa waxam bi mooy. li olof di wax ne ku la ragal sa gannaaw nga mën a ragal sa kanam. tigi. waaw nit ki du la dimbal foog nga dimbale sa bopp duñ la mën a defal yëpp. absolutely. waaye Gambie dañ miin seen yëpp ñu bés ko si nit loolu du dem. nit lu mu boni ma di foog nga jéem yàlla dimbale la soo jéemul sax yàlla sax du la dimbale. wallaay dëgg la. waaye réalité man moo gisee de la loolu rek mooy suñu problème Gambie bi dafa miin bàyyandeku trop. waaw every day yaa ngi bés te lépp si nit ki nga bés sa programme si moom yàlla daf ko fay jëlee ëllëg su fekkee programme dara yow foo jëm. wallaay de. te dara saxut. waaye ñu ngi ko ñaanal daal fu mu teg tànkam daal yal na yàlla jàppale ko ba li mu bëgg rek mu def ko incha allah. allahumma amiin ya rabbi. man gëm naa ne du give up du toqi du sonn parce que xam na ci lim nekk te kenn ku nekk loo liggéey loolu yàlla di fay. very well wallaay dëgg. suñu sëriñ Baye Seet mu wax mu ne soo bëggee noppal si àdduna lépp looy defal ni que na nekk lu baax rek. ma ne soo téye bool bu ndaw nga dóor ko si wool bi naka laa def dafaa ñëwaat sa kaw. absolutely. mu ne lépp loo def si kaw suuf noonu la su baaxee dafaa ñëwaat sa kaw su bonee dafaa ñëwaat sa kaw. waaw fa mu bounce back. kon kenn defalul kenn dara kenn ku nekk na sabab lu baax rek yàlla dina ko jàppale bu soobee yàlla. incha allah ñu ngi ñaanal yéen ñëpp yàlla defal ñu ndam. amiin yaa rabbi. yàlla nangu ñaan nangu jaamu yëpp barke njaboot gi barke yëngu yëpp ci barke Seydina Muhammad. amiin yaa rabbi amiin. dañ kontaan rek diggante rek moo tax ñu dugg rek siyaare leen. jërëjëf kon
bu ngeen pare nag ngeen dajale sel boobu yow Mr Kanté ak Mr Faye ngeen dajale sel boobu ngeen yónnee mu gaaw. inshallah dañ ñëw am problème jërë ngeen jëf kontaan na thank you jàmbaar waaw Mr Cissé jërëjëf waay solo ñu ngi ko ziar bu baax yaa dina waa jërëjëf Mr Kanté Mr Cissé ak ñu doon try am na ko doon try pour ko laal susu I believe na mënta duga ni affaire ni rek Mr Kanté mbir mi moom continue to push waaye at the same time tamit ñu suñ ceeñee kenn sax ñu ngi happy because defuñ ko pour ne nga tàccu ni xam nga soo gisee ñu bari ñu dañoo Gambia bëgg a andi change ñu dee ñëw di feel di ñëw rek because they don't have passion for it. Anything you do in life, if you don't have passion for it, if you do it because of the fact nga bëgg ñu tàccu la wala nga ñëw pour ut liggéey because suñ la tàccu doo de dangaa gis nga give up te da nekkatut fa there's no passion anymore parce que yow anam boo ko defee reason da nga def ko loolu gisuloo ko fa soo ko ne xaaral ko bàyyi so ñun suñ marché we different gis nga bu gaay newspaper bi bu gaay doon lifi newspaper bi ñu def ubbi si newspaper boobu nga ñëw si rajo bi ñu ne ñoo tëj kooku moo ko ne ñun ñëw si ñoom rajo dafa waaru so that's the thing nit ki da nga soo dimbali nga ko dimbali ngir yàlla yonent yàlla sa bu ñëwee di dimbali pour tàccul it's hard léegi da nga gis loo xam ne ni sax favorite la but you still do it absolutely li ma wax nit ñi you are responsible comme Mr Cissé lu ma wax nii rek nekk nga ku rajo sa gannaaw ñu rajo sa kanam you are responsible for your life like Gambie rek laay gis dañuy jël benn excuse nga ko loxoy emuñ go ahead Mr Cissé lu mu doon wax nii rek comme la nga gis ne in most cases fii da ngaa dem benn kër nga gis kër bi yëpp kenn lañ yaakaar ku nekk Europe raka yi jarbaat yi ñëpp fee yow yaay def everything ñu ne jéem a def dara sax so eventually kooku bu amee da nga nekk di enjoy di eewu fekk ndewo bi pare génn a teg sa chain di dallu xanga so xale su dangee rek fii dafay métti eventually so da nga gis ni kuy dallu fii nga dem wane di dawal moto di ñëw léegi kuy def loolu yëpp su fekkee ne kooku he is no more there wala mun a tut ko rek problème dafay am ma gis naa fi koo xam ne nii Amérique bi jaay drogue mooy xam nga mu jógee si famille bu mag nii ñi digga famille kër nii mooy def everything di ak lii right yaa xamu ñoom ngay jaay drogue gis nga bañ ko téye dañ ko kaawee ba certain ko xam 15 years yëpp stop gars yi dem tumaranke because yow you were enjoying ne suma ñi maa di nice ñi maa di lii yaa ngi enjoy di dawal moto yu wol léegi after loolu stopé nga ñëw di bileen nit ñi léegi now you have to start fresh te yàlla soo gisee mu jox la ndaw time bi nga war a use sa dollar pour liggéey sa ëllëg nit ñi dañu foog ne soo yemee nga war a am alal la déedéet su demee ba mag loolu mooy successful nga succeed waaye dañ foog ne di nga nekkee ndóo you have to try this su happenee fine waaye soo bëggee yaakamte moo tax ñu bari ñu dee bëgg a jógee from 0 to 10 they always gonna go back from 10 to 0 because of jaarewuñ 0 1 2 3 4 5 ba 10 so we are jaajëfal rek xam naa time bi jeex na we are responsible for our lives we need to make sure ñu waxtaan suñ doom yi buñ everyday dinaa ko bond seen noppa yi nañ yaree gaa yarit boo xam ne don't be too obedient because too obedient moo tax ñu bari féelen ni Gambia da ngaa gis kilifa boo xam ne lu mu laa wasa óor la óor yàlla tegut ko fen waxu dëgga nga ñëw di wax gisoo suma kilifa rek dama ko war a déglu yaax na sa sëy because of ngay use kilifa privilège am pour brainwash so li lañ war a moytu kenn waxul ne bu am yar kenn waxul ne bul bugga sa waaji kenn waxul ne bul def li waaye def ko nga ñëw with caution nga understand the difference between this is my parents or this is my kilifa but at the same time what you are saying is going to get me in trouble speak up man suma doomi noonu la jàngale gars yi de xaw ma yéen de and it's working fine definitely it's important yeah jërëjëf waay thank you very much rendezvous next week inshallah thank you all right thanks yes sir all right